அடுத்தது நம்ம demodulation side வந்து பார்க்கணும். In the demodulation there are two types. Okay, in the demodulator in general is of two types. The demodulator may be synchronous or it may be asynchronous. Okay, the demodulator is either it may be synchronous or asynchronous. Then what is synchronous, asynchronous? See, for example, I am at the receiver side. I am receiving AM signal. Okay, AM signal. So we have defined AM signal as S of t. I am receiving S of t. This is my synchronized receiver, synchronized AM receiver. That means I want to recover my original message signal, that is M of t, from S of t. Then you need carrier here. Okay, whatever the carrier that is used at the transmitter, same carrier you must produce at the receiver side without any phase difference. Same carrier you have to supply to the detector. Then only you will get the message signal. This is the synchronized system, synchronized receiver. But if it is a asynchronized receiver, okay, you no need to use this carrier. Okay, simply from that S of t, simply it will produce M of t. Okay, so that means what? If you want to recover back your original signal, there are two techniques. One is synchronous and another one is asynchronous. But this first one is really complex. The design of this synchronous receiver is really complex. But asynchronous receiver design is simple. அப்போ ஒரு ரிசீவர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு, அடுத்த ரிசீவர் அதாவது அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கு. பட் ரெண்டுத்துலையுமே நம்மளுடைய எய்ம் மெசேஜ் சிக்னல் ரெக்கவர் பண்ணுறது தான் எம் ஆஃப் டி. மோஸ்ட்லி வி வில் கோ ஃபார் சிம்பிள் சிஸ்டம், asynchronous system. But the problem in the asynchronous system is we have to compare. Okay, see, same signal தான், எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். But there is some problem here. The problem is with the signal to noise ratio. After the receiver, at the output of the receiver, again we will have some SNR, say signal to noise ratio. Here also we will have signal to noise ratio. But here we will get a very good signal to noise ratio at the output of the receiver. That means signal to noise ratio will be very, very high. But the system is complex. But in case of asynchronous system, the system is simple, but what is the problem? It will produce low signal to noise ratio. I already told you, for a good system, signal to noise ratio must be as high as possible. Again, what must be the value of the signal to noise ratio? It all depends on your receiver sensitivity. What is sensitivity? The minimum power needed at the input of the receiver to get some useful information. அதுக்கு பேர் தான் அது சென்சிட்டிவிட்டி. அப்போ இது சென்சிட்டிவிட்டி பொறுத்து இருக்கு. ஸோ அப்போ இது நல்லா இம்பார்ட்டண்டாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். சின்க்ரோனஸ்னாலே கேரியர் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிசீவர் சைடு, அசின்க்ரோனஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றது தெரியும். பட் அதே போல் சின்க்ரோனஸ்ன்றது காம்ப்ளெக்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியும், அசின்க்ரோனஸ்னா சம்வாட் சிம்பிள்னு தெரியும். பட் அனதர் ப்ராப்ளம் is with the signal to noise ratio. Complex இருந்தாலும் that is giving better signal to noise ratio. But இது சிம்பிளா இருக்குது, ஆனா ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னா சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், இது இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எதை சூஸ் பண்ணுன்றது சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோவையும் பொறுத்து இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் தட் அசின்க்ரோனஸ் சிம்பிளா இருக்கு, அதனால நம்ம அசின்க்ரோனஸ் போறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அகைன் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் one more problem is with the mu. See, in general, mu can be less than 1. Okay, mu can be equal to 1, mu can be greater than 1. But if you use asynchronous receiver at the receiver side, only it will work if mu is less than 1. If mu is greater than 1, this asynchronous receiver will not work. That is another problem. Okay, see, whenever you want to recover back your original message signal, the
Problem is with the modulation index also. Okay, see, if your modulation index is less than 1, you can use any system, either synchronous or asynchronous. Again, you'll get a different signal to noise ratio. But if your mu is equal to 1 or greater than 1, you cannot use asynchronous system. Only way is, only you have to use synchronous. There is no other way to go. இது புரியுதா எல்லாருக்கும் என்ன சொல்ல வரேன்னு? Anyone? Regarding the modulation index. Yes, okay. Next, we'll see the AM detector demodulator. The basic, there are two demodulator. One is synchronous and another one is asynchronous. First, we will see the asynchronous demodulator.